Second classification of superclass Tetrapoda, class Reptilia. Reptiles are cold-blooded, lung-breathing, oviparous tetrapods with a dry skin covered by an exoskeleton of epidermal scales. So reptiles are cold-blooded animals. They do not have a constant body temperature and their body temperature varies with atmospheric temperature. Then their respiratory organ is lung and they are egg-laying tetrapods and their dry skin is covered by means of epidermal scales. Now, about the salient features of class Reptilia. The skin is dry due to lack of keratinization and they have an exoskeleton that consists of epidermal scales, plates, scutes and spines. And this type of exoskeleton is an adaptation to prevent evaporation and loss of body water. റെപ്റ്റൈൽസിൻ്റെ എക്സോസ്കെലട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എപ്പിഡെർമൽ സ്കെയിൽസും പ്ലേറ്റ്സും സ്ക്യൂട്ട്സും സ്പൈൻസും എല്ലാവരും കാണും. സോ ഇത് അവരുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എക്സസ് വാട്ടർ ലോസ് ആയി പോവാതെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഈസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ക്യൂട്ടേനിയസ് ഗ്ലാൻസ് ഇൻ ദ സ്കിൻ. ദെൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് 2 pairs of pentadactyl limbs, that means limbs having 5 digits with claws. The vertebrae are procellus type. Procellus vertebra means this is the centrum. The anterior part of the centrum is concave in shape and posterior end of the centrum is convex in shape. And this type of vertebrae is called a procellus vertebrae. The skull of reptiles is monocondylic. Monocondylic means the skull which contains single occipital condyle. Occipital condyles are located on the undersurface of occipital bone that forms the connection between the skull and the vertebral column. Reptilesന്റെ skull എന്ന് പറയുന്നത് മോണോകോണ്ടൈലിക് ആണ്. മോണോകോണ്ടൈലിക് മീൻസ് ഒരു സിംഗിൾ ഓക്സിപിറ്റൽ കോണ്ടൈൽ ഉള്ള സ്കള്ളിനെയാണ് മോണോകോണ്ടൈലിക് സ്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്സിപിറ്റൽ ബോണിൻ്റെ അണ്ടർ സർഫസിലാണ് ഓക്സിപിറ്റൽ കോണ്ടൈൽ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഓക്സിപിറ്റൽ കോണ്ടൈലാണ് സ്കള്ളും വെർട്ടിബ്രൽ കോളവും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ സിംഗിൾ ഓക്സിപിറ്റൽ കോണ്ടൈൽ ഉള്ള സ്കള്ളിനെയാണ് മോണോകോണ്ടൈലിയൻ സ്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. The jaw suspension of reptiles is of autostylic. In autostylic jaw suspension, their upper jaw is connected directly to the cranium. Reptiles autostylic type of jaw suspension ആണുള്ളത്. ആൻഡ് ഓട്ടോസ്റ്റൈലിക് ജോ സസ്പെൻഷൻ മീൻസ് ഇവരുടെ അപ്പർ ജോയ്ക്ക് ക്രേനിയമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അബൌട്ട് ദർ പെക്ടറൽ ഗിർഡിൽ, ദർ പെക്ടറൽ ഗിർഡിൽ ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഇന്റർക്ലെവിക്കിൾ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇന്റർക്ലെവിക്കിൾ. ദർ ഹാർട്ട് ഈസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി 4-chambered. Respiration of reptiles is through lungs, that is pulmonary respiration, and they possess metanephric kidney. Their middle ear contains columella oris which transmits sound waves as vibration. And columella oris is a bone or cartilaginous rod that connects the tympanic membrane with the inner ear and transmitting sound. Columella oris എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്റ്റൈൽസിൻ്റെ മിഡിൽ ഇയറിൽ കാണുന്ന ഒരു ബോണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർട്ടിലേജിനസ് റോഡാണ്. ടിംപാനിക് മെംബ്രെയിനെ ഇന്നർ ഇയർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണിത്. മാത്രമല്ല ഇവരാണ് സൗണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ഇന്റേണൽ ഇൻ റെപ്റ്റൈൽസ്. ദ എഗ്സ് ഓഫ് റെപ്റ്റൈൽസ് ആർ മാക്രോലെസിത്തൽ, ക്ലിഡോയിക് ആൻഡ് അമ്നിയോട്ട്. മാക്രോലെസിത്തൽ മീൻസ് ഹെവിലി യോക്ഡ് egg and clidoic means shelled and amniote means embryo which is enclosed within a fluid filled bag called amnion. This is all about the salient features of class Reptilia.